ஸ்பீடு மட்டும் இல்லை, பொறுமையா ஆடுற பிளேயரா இருந்தா பக்கம் ப்ரோவன் பேச்சு சரியில்லைப்பா. நாங்களும் தான் ரிட்டையர்டு மைனரு. எல்பிஆர் பாருங்க, குழந்தைக்கு தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டு யாருக்கா அது ஏன் சொல்லி கொடுத்து கோளாறு கொடுத்துறாதீங்க. பூசணும் நான் செவன்த்தா இருக்கேனா பாரு, அப்புறம் 2 போடுறான் பாரு அவன். இல்ல லைவ் ஓகே அதை விட்டேன். போயிட்டு விட்டுட்டேன். பீசஸ் ஆடலாம். வேணாம் வேணாம். ஆரம்பிச்சிடணும். வந்தாச்சா? வாயா 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 வாயா. வணக்கம் ப்ரோ. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா? ஆகுது ஆகுது. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. வந்தவுடனே இன்வைட் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்லியா? யார் பாது? வீடியோ ஷார்ட்ஸ் எடுத்தாச்சு போடு ப்ரோ. எனக்கும் ஆசைதாயா போடணும்னு. ஐயோ ஈவெண்ட் வேறு வந்திருக்கா? 500 சீக்கிரம் வரும். புரியுதியா? அந்த ஒரு தப்பை தான் நானும் ரொம்ப நாளாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் மேலே இன்னைக்கு போய் சுற்றிட்டு வந்துடவா? எடிட் எல்லாம் வேணாம், சும்மா ராவா ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகேயா. எனக்கு எடிட் பண்ணவே தெரியாதே. முன்னாடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ எல்லாம் மறந்துட்டான். விவா மாதிரி யாராச்சும் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாதான் உண்டு. விவா மல்டி டேலண்டடியா, அவன் ஏதாவது பண்ணி போட்டுறான். நமக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்க மாட்டேங்குது. ஹாய் ப்ரோ. வா ப்ரோ வா ப்ரோ வா ப்ரோ. இது என்னது? ஈவெண்ட் வித் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டெஸ்டிங். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஆஃப். ஓ ஐசி மிலான். சதுரதா. தலைவன் திபாலா. இன்சாகி எங்க? இன்சாகி
இந்த 50 ரூபா காயின் எடுக்கிறோம் 1300 சுத்தி பார்ப்போம். மால்தீனி டெஸ்டா கடவாரா பாய்ஸ் யாரோ ஏதோ ட்ரிக் இருந்தா சொல்லுங்கய்யா எடுக்கிறதுக்கு. நோ ட்ரிக் இஸ் த ட்ரிக். நீ இப்படிதான் போடுவேன்னு தெரியுமியா? ஏய் உன்னதான் யாரு ஏ தம்பி அபீசமா ஏ தம்பி பைப் அடிச்சிட்டு இருக்கப்ப ஐயோ எப்பயா இதெல்லாம் பண்ண சொல்ல மாட்டியா நீ? அவன் கேக்குறான் தம்பி என்னடா நடக்குது என்ன பாக்ஸ் இப்போ என்னது ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டரா? ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் கோல் போஸ்டர் இல்ல ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் நினைக்கிறேன். கோல் போச்சரா தலைவா. அப்ப நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் அப்ல போடு. இன்சாகி சும்மா தெரிக்க விடுறோம். இந்த பேக் இல்ல 26. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. விவாக்கு கால் அடிப்போமா? அப்ப இந்த கேமுக்கு எடுத்து விடுவோமா? So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. திடீர்னு வந்த உடனே போடுறேன். So straight into the action. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers. Shot a goal! Oh, it's fallen loose again. What a உங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்காரியா கண்டுபிடி. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This is... And De Bruyne! Big relief, it just needed better contact. எனக்கு பார்த்தேன் நான் ஃபோன் அடிச்சா போகும்ல. First to shoot, maybe the crowd will stay a little quieter next time. Taken back almost at once. Milan leading here thanks to that early goal. And the score என் இனிய தமிழ் மக்களே, வாங்க கோபி ப்ரோ. உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். Schneider, and he's worked it through. Dybala! It's a pretty loose pass. Well, the run has been sold a little bit short there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that Foul, one. foul, It was foul always பண்ணிட்டாங்க going to guys. be intercepted. விவாக்கு ஏதாச்சும் முட்டை வந்துருச்சு. நீங்க டெய்லி 20 சப்ஸ்கிரைபர் எடுத்துறடா. Schneider is behind this one. Well, he's very much the go-to guy. This is right up his street. கல் திபாலா இருக்கா. திபாலா Dybala! Oh, it's come loose. And again! Well taken goal.
been looking for. Sharp, simple, அதெல்லாம் satisfying. இல்லப்பா He just குறைச்சு knew what was பொறாமை on. Well, அவ்வளவுதான். I admire players who do that because they just don't give up on anything. And he's done it again. He's got his second. Milan are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. And the shots! இதுக்கு மேல உனக்கு அடிக்க வேணாம் bro. Utopia! And they are cavorting! And with that, he takes home the match ball. He does it எங்க all வருது? with எனக்கு an வரது air முழுக்க of வெறுப்பு. efficiency and நேத்து simplicity. ஒருத்தன் Well, வந்தான். that's excellent composure because the keeper... போன வாரம் ஒருத்தன் வந்தான். And that's it. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening வந்துட்டு to என்ன you. சொன்னாப்லன்னா தலைவர் இந்த மாதிரி ப்ரோ நான் உன்னோட புது சப்ஸ்கிரைபரு அப்படின்னாப்ல. சரி ப்ரோ என்ன ப்ரோ வேணும் அப்படின்னா பொசுக்குன்னு அது என்ன பேக்கு ஏதோ ஒரு பேக்கு போன வாரம் வந்துச்சே அந்த பேக்கை வைப் பண்ணி கொடு அப்படின்ட்டாப்ல. வைப் பண்ணி கொடுக்கவா? யாருக்கு சொல்ற? ஜோசியா நான் வச்சுட்டு பேக் ஓப்பனிங் பண்ணுவோம் மக்களே. ஓப்பனிங்கு யோ நீ பணக்காரையா? வீடியோ எடிட்ல லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறடா. அப்படியா? ஸ்பின்னிங்கா? அதான் யோசிக்கிறேன். தலைவா புரியல. டாப் அப் உண்டா இல்ல இருக்கிற காயின்ஸ் மட்டுமா? இருக்கிற காயின்ஸ் மட்டும்தான். என் ஃப்ரெண்ட்ட கடை கேட்டிருக்கா. அவன் டாப் அப் பண்ணா கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கடா. 1400 காயின்ஸ். ஹைலைட். இவன் என்கிட்ட வெயிட் என்ன கேட்டா வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ. இரியா போச்சு. நக்கிருச்சு. முந்நூறு காயின் வச்சிருப்போமா இல்லை அண்ணனுக்காக ரொட்டேட் பண்ணுவோமா? போச்சு போ. யாரு பாது யார ஹைலைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தி சுத்தி விட்டாங்க ப்ரோ. மன வருத்த படம் வச்சுட்டாங்க மக்களே. 1400 காயின் நக்கிட்டு போச்சு. சரி வாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி 1v1 ஆச்சும் ஆடுவோம். விடுங்க காடை நேட்டுங்க. ப்ரோ ட்ரை ஸ்லிக் பேக் ஹேர் ஸ்லிக் பேக்.
வேலை வகையில் சுட்டுருச்சு ப்ரோ. அதனால அதை அப்படியே ஊதி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒன்று யாராச்சும் வரீங்களா? புதுசாக பார்த்துருக்கவங்க அது பழைய ஆளுங்க. எல்லா பையனும் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்சில் இருக்கானோ. அப்படியே பாஷா பாய் வச்சு ட்ரெக்ஸு பாய் வரேன்னு இருக்காரு. இன்னைக்கு அவருக்கு தான் முதல் உரிமை. என்ன வேகம்! அடிப்பா பாடியோ தம்பி எபிசிடி சொல்லுப்பா பேக்வர்ட்ஸ். யாரு ப்ரோ என்னையா தவறு தவறு பிரவீன் ப்ரோ, ரொம்ப தவறு. ஏசிபி கமான் கமான் கைஸ், பார்த்துக்கிறவங்களாம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டிட்டு உள்ளே வாங்க. 1v1 ஆடலாம். எந்த ஒரு ஸ்கில் இருக்கு மீன்ஸ் பேர் பாரியா. ரிவர்ஸில் Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. நியூ டே நியூ ஃபார்மேட்ஸ் தான். ஐயோ, ஒரு உலகத்துக்கு Commentator நார்மல் Peter ஃபார்மேஷன் Drury வச்சா and நம்மளால் ஆட providing முடியாது. his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Things already the city. rolling. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's had a ஓ, எதுக்கு shot! சென்டர் ஓப்பன் ஆகுது? Be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Seedorf gets flagged offside. என்ன சிரிச்சுக்கிருக்காம அப்படி? என்னாச்சு? இப்போ நமக்கு அவ்வளோக்கு எதுவும் தெரியலையா? Desai wins the duel this time. And here's Messi. Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any... And the whistle has gone for a reckless ப்ரோ, இதெல்லாம் challenge தவறு there. ப்ரோ. It's not taken him long, and that's going to be a booking. எதுக்கே சிரிக்கிறாவே இப்படி கக்க புக்கடு? சரக்கு கிரக்க அடிச்சாடா? And Neuer pulls off a sensational save. And a terrific save from the keeper. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. டோட்டி. Manchester United with the Downs corner. They're comedy. first. ஓ, நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. எனக்கு டவுன்ஸ் காமெடின்னு சொன்னாலே எனக்கு தெரியாது. There's the header! Just off target. That's a really decent chance. Corner of the game. He wants to get in on the act here. Just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now, matter of making at டவுன்ஸ் least one of காமெடின்னு them. என்ன? ஒருவேளை பல வருஷமா ஊருக்குள்ளேயே தெரியாதனால ஒன்றும் தெரியாம போச்சோ?
And here's Seedorf. Oh, that's a key interception. Costa Curta. Still goalless. And it's Cristiano Ronaldo. Messi going face to face with his great rival. Here's Guti. Yet making good progress. Oh, that's fabulous. And that's clear cut. It's a free kick. விவா பேசுறதுல கேக்குதா யார் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா disabled bro. Oh. கேக்குது உள்ளமா இருப்பாங்க. Maltini. And he's picked it up out wide. Scholes, renowned for his long-range shooting, looking to play him in. Oh, nicely intercepted. Almost half an hour in now. Goes for goal! Oh, that was a brilliant save. Messi clearly thought he had beaten the keeper. Corner number 3 coming up. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Seedorf. And this is Luis. It's Luis Suarez! It's Luis Suarez. Oh, he's been caught on it here. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Yeah. Seedorf. And here's Messi. Goal. Messi! Off the post. Well, he's had a decent crack at it. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact. போச்சுடா தவறு செய்து விட்டாய் சிவகாமினி. Can he finish? It's run loose. Who's going to get there? Totti. Costa Curta getting forward. There will be 3 Messi. minutes at a time. Desai. Nedved. Baresi kept it up. And the whistle Bro, next goes match for half-time. ஆடலாம். A decent enough half, but either side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. The midway point of the game. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. So right back into the action. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Scholes. கரெக்டா புடிச்சு போட்றாருப்பா. இதனால தான் டிவிஷன் விடுவோம். யோ விவா மேட்ச் ஆடுறாரு. நானும் விவா இந்தியா நானும் வரையா. Corner number 4 coming up here. That's gone all the way through to the keeper. அடுத்த மேட்ச் நான் வரேன் விவா கூட. Barcelona have the chance to go the other way. And he was quick to react.
Luis Suarez is sporting a guilty look after that. It's Cristiano அண்ணே அண்ணே என்னடே இது? Oh, that was a half-decent effort. Oh, no, that was never going to make it. So we've reached the hour mark. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's having a goal! என்ன அடிச்சாலும் Oh, the keeper's done ever so well. Really anticipated that கடைசில well, பாரு நான் didn't he? முக்குன்னு முக்கிட்டு அவர் கோல் அடிச்சிட்டு போறாரு. And it's Totti. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's picked out the run. He has found a way through. And the shot! சொன்னடா. And that's in. The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. கரெக்ட்டா நின்னு போட்றாங்க. Manchester United really are Did it? going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. அண்ணா என்னடா ஆச்சு உனக்கு? Manchester United truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? bro அண்ணன் ஏதோ both. பண்ணிட்டானோ bro. Knocks him off it and wins back the ball. நான் விளையாட மாட்டேங்கறானே வச்சு. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Guti. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Luis Suarez. He's picked his way through. Luis Suarez! Yeah. Fallen kindly here. And that's a sharp finish. 2 up now, and they are cruising. எல்லாம் பேரும் And செத்து he's only போறாங்க. too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Substitution for Manchester United, number 9. Fabio So we have Cannavaro, movement on both number benches. 23. So is that the decisive goal? இறங்கிட்டாப்ல. இருக்கிற Not பெரிய much in தலையான the way of இறங்கிட்டாப்ல. time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the Lionel plate now. Messi, number 21. Paul Eto'o. Scholes. And that is it. The referee has seen enough. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. ஜிஜி ப்ரோ Things ஜிஜி ப்ரோ going pretty பயங்கரமா awry. எப்ப பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு நாள் ஜெயிப்பேன் ப்ரோ. ஹார்ட் லக் ஆவுனா இதை உன போட்டுரு. அத்தீஷ் ப்ரோ வரீங்களா மேட்ச்சுக்கு? வந்துட்டேன் வெயிட் பண்ணுங்க. ரொனால்டோ ப்ரோ வா ப்ரோ. ஜித்து
ஆட்டத்துக்கு நான் வரலாமா? என்ன பண்ற ப்ரோ? காயினே இல்லாம எல்லா காயினையும் சுத்தி விட்டேன் ப்ரோ. பேல் அடிக்கி டக்கிட்டு போயிடுச்சு ப்ரோ. வாத்தல தோக்குறதுக்கு நான் தயார்ப்பா. அடிக்கிறதுக்கு நீங்க தயாரா? யாரு சாவிடி? ஹோலி ஷிட். நான் 1400 காயின் சேர்த்தேன் இதுக்காண்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி. ஆனா எல்லாரும் விவா மாதிரி இருக்க முடியுமா? அப்பப்போ அவன் பேரை போட்டுட்டுக்கோ. லைவ் பார்க்குறா டெஸ்ட் படிக்கோ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. What's up? எப்படி இருக்கீங்க? மால்டிக்கு மொத்த சுத்தி நக்கி போய் உட்கார்ந்திருக்கேன். And I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things already rolling. The formation close touchdown. Now this could be a chance. Well, that looks a decent ball. Now it's Berbatov. Oh, he's bustling through here. Hey, எப்படி எடுத்தாத டேய்? He's gone looking for safety. Beckham. This is a promising build-up. Spread to the right. No, it's come to nothing. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. ஆடா சே உள்ள போல. யோ கிட்ட போயிட்டு கர்ல் அடி ஸ்டன்னிங் அடிக்காத. ஓகேயா? அதர் யாரு ப்ரோ இது? புதர் அதர்வா ஹர்ஷா. யோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ அட்வகே ஆ செதறுதே. பேர்ல செதறுது ப்ரோ. Great vision. Oh, that's a key interception. Guardiola. Advocate Harsa. Ayyo! The pass is intercepted. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. எப்படி லைவ் போடுறது ப்ரோ? எப்படி லைவ் போடுறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன் டைம் எடுக்குமே ப்ரோ. நீ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு என்ன மெசேஜ் பண்ணு ப்ரோ. நான் உனக்கு சொல்லி தரேன். காலுக்கு வர வரைக்கும் நொட்டிட்டா இருப்ப. போடா. Spots it and intercepts. Manchester United Messi with Hukong. என்னப்பா நம்ம குரூப்ல நிறைய அட்வொகேட் இருக்கு. யோ உண்மையான அட்வொகேட்டியாவா? இந்த வாரம் 28ஆம் தேதி இவனுக்கு வந்து அது என்னது என்ரோல்மெண்ட். Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive. எப்படி அந்த பாஸ் போட்ட நீ? ஒரு மாதிரி அமுக்கி போட்ட cautious for now. Good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well. And Berbatov! ஆடா போடா பீட. Off the upright. யாரு? நம்ம ரியோ பாயா? மேல்டினிக்கு ஸ்பின் பண்ண கிராஷுக்கு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி மெயினை கோட்டு வாங்கலாம்.
நான் சும்மா இருக்கேன்னு ஸ்பின் பண்ணி விட்டேன். Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's டோரஸ் plenty கேர்ள் of அடிக்க time to மாட்டாயா? reply. கேர்ள் அடிக்கிற ஆள் அடுத்த ஹாஃப்ல இறக்கும் இரு. And he's managed to gift it back. Scholes. And it's Berbatov. Searching pass he's played there. And this is Torres. And the finish! It's run loose. Who's going to get There there? will be 1 minute at a And he's time. cleared it out of harm's way. Messi. And the Girl referee அடிக்க has சொன்னேன். signaled அடிக்கிறேன் for பாய், அடிக்கிறேன் பாய். half-time. Those of you making their Well, way there were home, plenty of Outside girl talking points in that போடு, first half, அப்ப but just okay, the one போட்டுருவோம். goal. It's still anybody's game here. all local major stations. Manchester United unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. என்ன பாய் டிவிஎம் வர இப்போ இல்லையா ஐயா? நேத்து என்னையா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்றாங்க பாத்தியா? வரையா இப்போ இல்லையா? டிசம்பர் மாசம்யா அது. The second period is underway. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Torres. Nice looking ball. Who played through for the wide man. And he was alert to it. Rummenigge! And the keeper has reacted Asa bhai. superbly there. Rummenigge is எனக்கு டக்கிட்டு போச்சு offering பாய். a right smile there. Pass is coming off in quick succession here. No, that's been intercepted. Looking for options for movement. Stood up well to him there. Maldini gets it away. Passing is crisp and sharp. And this is Torres. That pass has been well கூட்டி இறக்கி இந்த intercepted. மேட்சை. Cannavaro. The attendance Scholes. for this match is Nice sequence of passes this. 72,306. Fernand and Torres! And he thumps it clear. Berbatov! That was அஸ்வின் superb குமார், why you are not Well, replying to me? someone's doing his job properly, Peter, அட that's for இரியா, sure. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடலாம் ஐயா. ஆடலாம். Manchester United with the corner. எல்லாம் மலமாடா They're வச்சிருக்காரு. இரு வரேன். Tell me bro. பாஷா பாய் கால்ல இருக்காரு ஐயா. எந்த கால்ல இருக்காரு? ஐயோ மூளையும் இல்ல. அண்ணனா. Substitution for Manchester United. Number 23, Francesco Totti. Number 24, David Beckham. ப்ளீஸ் பை மீ மேல்டிடி அகைன் ப்ரோ. நானே கிடைக்காம உட்கார்ந்து இருக்கேன். Neymar. Number 8, Guti. ஐயோ இந்த மலமாடு எதுக்கு ப்ரோ தவறு? ஐயோ ஆமா ஸ்டன்னிங் கொடுத்துறணும். தவறு. Only partially. Here's the header! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Some intricate passing, looking to progress the ball. And Guti! Good try, Enjoy taking the very time to good bro. try, in fact. Well, he does strike a very Abaya, pure ball, just doesn't he? get it, It's yeah. great technique. Vieira gathers from the goal kick. Oh, now here's an interesting என்ன matchup. லாக் ஆகுது திடீர்னு.
Almost 75 minutes on the clock now. Tries டேய் to டெசிலி pass it என்னடா முன்னாடி through. போய் சும்மா நிக்க And there's அஸ்வின் ப்ரோ green எப்படி grass ahead of எனி him. ஒன் பிளேயர் இஸ் எனஃப் அட எனக்கே Well, the கிடைக்கலையா finish certainly didn't புரிஞ்சுக்கங்கயா match the build-up. Well, it goes to வாங்க show காசு you இருந்தாடா there's a வாங்க lot you மாட்டடா can do if you have willing runners like that. You'll always get that chance, and it's quite direct from them. It's actually quite long from back to front. விவா ஒயிட்டிக்கு போங்க ப்ரோ அவர் வாங்கி கொடுப்பாரு ப்ரோ He's rising! And that really should have been that. Just got too eager எனக்கு தெரிஞ்ச there, I பணக்கார think, யூடியூபர்கள்ல to அவரும் have an ஒருத்தர் eye on the 2-goal cushion. லாக்க போட்டாங்க திருப்பி விட்றா விட்றா பாசா எடுத்து விட்றா Messi! Oh, and that should have been two. வரையா 1 by 1 வரையா Scholes. Cannavaro wins the duel this time. Now it's Torres. Now it's Berbatov. Tries to play it through. Cannavaro finding himself in space. Guti. Shot, surely! It's fallen kindly அப்பாடா here. And that's a how tiny to finish. remove ya time There seemed no way back. ஜஸ்ட் அதுலயே But போயிட்டு they are level. ஐயோ ஐயோ செத்து And போயிட்டாங்க he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. He's having a hit! இந்த பொண்ணு லோ ஸ்கிரீன் அடிப்பாங்க Well, he's had a decent crack at it. Just couldn't quite control எத்தனை it. நிமிஷம் ஐயா போட்ட Nothing wrong with the height and the contact. Cannavaro. Vieira. Scholes. Oh, red. Nice interception. And that pass just didn't quite work. Neymar. There will be 4 extra minutes. Oh, that's well spotted. ப்ரோ ப்ரோ எடுத்துட்டா 10 செகண்ட்ஸ் How they அது wanted சரியா to win. They did everything to win. But ப்ளீஸ் time ப்ரோ has என்கிட்ட beaten them. இல்லையா காசு Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, புரிஞ்சுக்கங்கயா are able to be separated. Fernando Torres, voted man of the match. பேசாம இப்படி வச்சாலோ யோ அஸ்வினி எனக்கே இல்லையா நானே எனக்கு வந்து டிஃபென்ஸ்ல ஒரு அவசரமான பிளேயர் இல்லையா நானே அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க பத்தியா 1400 காயின் சுத்தி ஒருத்தனும் கிடைக்காம உட்காந்துருக்கேன் என்ன பண்ணு விவா ஒயிட்டின்னு சர்ச் பண்ணு நாங்களே இங்க டவுட்டுக்கு இருக்கோம் அது டி வேற அதாயா அங்க பாரு சமோசாலாம் அனுப்பிச்சோட சிரிப்பை பாரு தலைவனுக்கு யோ எல்லாரும் விவா கேமிங் சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 2K சப்ஸ் வந்துச்சுன்னா அவர் எல்லாருக்கும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேக்கேஜ் வேப் பண்ணி கொடுப்பாப்ல நீ வேற ப்ரோ அஜித் யோ ரமாலு அஜித்தா இது யார் அஜித் ரகுமாலு ப்ரோ வரேன்ல சொன்னாரு அவர் வாட்ஸ்அப்ல இருக்காரா அஸ்வின் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல சையத் இப்ராஹிம் ஹாய் ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ டோன்ட் ஸ்கேம் இன் லைவ் சாட்
அசினு ரூம் அஜித்தா ஐயா ரூம் ஃபுல்லு ஐயா இரியா வரையா நான் ரூமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறியா ஆயா இன்னும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட 370 போகும் ஒன்று கூட வர மாட்டேங்குது பார்த்துட்டு வாயா 4322 ஓகே வாங்க பீட்ரு ப்ரோ இரு நான் அவர் கூட விவா கூட நானும் மேட்ச்சுக்கு போகிறேன் ரஹ்மால் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நான் போயிட்டு விவா கூட ஸ்கேம் பண்ணிட்டு வரேன் எல்லாரும் போய் கரா ப்ரோ தான் ஜெயிக்கிறாரு அதில் இது பண்ணுங்க டிவிஷன் 1 போயிட்டேன் தோத்தா விவா எனக்கு டீ வாங்கி கொடுக்கணும் ஜெயிச்சா விவா எனக்கு டீ வாங்கி கொடுக்கணும் ஓகே எப்படியும் அவர் தான் ஜெயிப்பாரு ப்ரோ ரிப்ளே என்ன லைவ் டோட்டு இருக்கேன் ஐயோ என்கிட்ட காசு இல்லையா ஏயா புரிஞ்சுக்கயா காசு இருந்தா நான் வாங்கி கொடுத்துருவையா நீ குரூப்ல கேட்டு போறியா திஸ் ஒன் டைம் ப்ரோ ஐயோ ஒன் டைமுக்கு தான் காசு இல்ல அதான் ப்ரோ யூ நோ நீட் டு ஐ எம் சேயிங்னா யூ நோ நீட் டு பி ஆஸ்க் மீ இஃப் ஐ ஹாவ் மணி யூ ஆஸ்க்டு ஐ வில் டூ இட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் மணி even my salary did not came month last everything is at the time if my salary came I got some overtime I don't know your language that's why I'm saying na ஐயோ I am not like Mr. How I can say I am not like a entrepreneur like Mr. Viva okay you told in live that's why I am asking what I told ரெடியா தான் இருக்கேன் ரூம் இஸ் ஃபுல்லு நக்கிட்டு போயிடுச்சு 4239 சர்ச்சு போயிட்டாரா ஓகே அப்படி போஸ் கூட ஆடு இஃப் எனி சப்ஸ்கிரைப் வாண்ட் யுவர் ஃபேவரட் பிளேஸ் சப்ஸ்கிரைப் யூ டோல்டு ப்ரோ யாரா போய் வெயிட்டிங் ஏமாத்திட்டாயா if any subscriber want your favorite player subscribe you told bro I told what I told was if anybody want a player that time I said 500 subs in that 500 subs daily come surprisingly Manlini came that's why bro I am saying na you Dax உள்ள வாடா see that guy using 3k mic I am using only 800 rupees headphone திருப்பி போட்டாடா Viva is the biggest gamer I know bro you can go to his channel ask him he will do it everything you need even you can see
He is wearing a gold chain in his neck. ப்ரோ நீ கிரியேட் பண்ண, நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்டா, நீ தான்டா உள்ள வரணும். பாஷா பாய் லீலைகள். ஐயோ நான் சொல்லிட்டேயா, காசு இல்லையா இப்படு. சால்ல இருக்கியா? கால்ல யார் இருக்கா? யாருமே இல்லையே. கால் அடிக்கா உனக்கு? அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். சொல்லியா? சரி விடு விடு. கொடுத்த காசுக்கு வேலை யோ என்கிட்ட அத மாச கடைசி காசு இல்லைங்கிறேன், வேணுங்கிற நானே பண்றது. நம்ம என்ன எடுத்து கொடுக்காமல இருக்கோம். நேத்து எடுத்து கூவிட்டு இருக்காயா? நேத்து இப்படிதான் இவன் தான் ஹர்ஷா ப்ரோக்கு இது சொன்னது, பைட் யுவர் பிசினஸ் அன்சப்ஸ்கிரைப்டு. அதான் தெரியும். விடு. நான் சொன்னனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா உனக்கு ஃபேவரட்டான பிளேயர் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னனா. ஹலோ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ஆமா. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. அதான்யா நேத்து சொன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி வேணும். நான் சொன்னேன் டேய் என்கிட்ட காசு இல்ல, பாச கடைசி சம்பளமும் வரல அப்படின்னா. இல்ல ப்ரோ நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க. அதுக்குன்னு இப்போ நான் வந்து 1 லட்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா 1 லட்சம் பேருக்கு பேக் வைப் பண்ணி கொடுத்தா நான் என்ன வருது? வரதே 10 100. நம்ம அது மட்டும் இல்லாம காசுக்கோசரம் பண்றது இல்லை இது. சரி நம்ம ஒரு ஃபன்னுக்காண்டி பண்றோம். அவன் டெய்லி லைவ் வரட்டும், ஒரு மாசம் 2 மாசம் கண்டினியூஸா வரட்டும். வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் ஜாயின் ஆகி அவன் பட் பிளேயர். But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming அதான் நான் சொல்றேன். He makes the ordinary. Good chance here. எதுல ப்ரோ இருக்கீங்க? ஐயமோல. It's certainly a bold attempt and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more though. That's destined for the flank. அட்லீஸ்ட் நான் உனக்கு பண்றேன், பீட்டருக்கு பண்றேன், நீங்க எல்லாம் கண்டினியூஸா வரீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் ஐடியா எல்லாம் சொல்றீங்க, பண்றோம். கோப்பெல்லாம் வரீங்க. வாட்ஸ்அப்ல வந்து மேனேஜ் பண்றீங்க குரூப்பை. அதுக்காண்டி ஓகே நம்ம வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா பண்ணலாம். நானும் போய் தூங்குறேன். இரியா வரையா மேட்ச் ஆடுவோம்யா. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal and it had to be. யாரு கூப்டதா என்னது? That's been intercepted. He read that really well and stopped it. கோபியா? Slightly better ball would have led to a very different outcome. Gopi bro. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Here's a shot. எதுல குரூப் கால் அடிக்காதயா, எல்லாருக்கும் போகுமியா, விவாக்கு போகுமியா, பாவமியா மேட்ச் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். இது நீ அப்படியே நான் அடிக்கிறேன். யூ ஆர் ஆன காலா ப்ரோ, ஐ கால்டு ஒன்லி ஃபார் யூ. ஓ ஓகே இரியா நான் அவன்கிட்ட பேசிட்டு வரேன். அவர் ஏதோ கூப்பிட்டா. He's had it nicked away. That's travelling a long way. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. இப்படி ஹர்ஷா ப்ரோ. Beckham really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he Soruda ulla. Goal! Manchester United! And
truly superb. celebration A பண்ண goal கூடாது. of such நான் ஒரு supreme கேம் quality, வரட்டா ப்ரோ. composure. வாங்க எல்லாரும் வாங்க, எந்த பிரச்சனையும் It's இல்ல. the நான் stuff சொல்லு you ப்ரோ. work on the training ground time and time again, and it came off. என்னது புரியல. Yes, this ought to make things interesting, Peter. விடு No doubt tension the ஆகாத. opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Takes a shot! And that's what you call எங்க? நான் inspired பார்க்கல. Goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. இரியா எங்கயா நிறைய மெசேஜ், இந்த பாசா எல்லா மெசேஜையும் பிளாக் பண்ணி விட்டா. ஐயோ. தட்ஸ் வை. நான் எப்பயா சொன்னேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா எல்லாருக்கும் பிளேயர் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு. அவ அப்படிதான் சொல்றா, நீ வந்து சொன்னீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா உங்க ஃபேவரட் பிளேயர் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு. நான் சொன்னேனாப்பா. Not a bad try by any means. குரூப் கால் வா ப்ரோ, குரூப் கால்ல பேர்ல இருக்கானோ ப்ரோ. அட சோக்கா இருந்த இந்த போட்டோல. This is a promising build up. Now it's Berbatov. யோ கரெக்ட்டா தயா இருக்கு. Looking for the chance to அது கரண்ட் போட்டோவா? It looks very much like பழைய போட்டோ அது. புது போட்டோ அனுப்புப்ப. Baresi. Some intricate passing, looking to progress the ball, and Torres! Just off target. Oh, he got lots of power behind நான் that. செதறது Just இல்ல இந்த couldn't போட்டோ. quite get it on வெக்க. target. அது என்ன ஏப்ரல்? அட எங்க அந்த போட்டோ இருக்கே. இன்னொரு போட்டோ அது எடுக்கறேன். நான் ஓபிஎஸ்ல போட்டுல பார்த்தேன். ஓபிஎஸ்ல அப்படியே ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். One goal between them, and the score is 1-0. Berbatov. Nice interception, well timed. எப்படி நீ நார்மலா போட்டினா தான் நான் வந்து அந்த ஓபிஎஸ்ல கட் பண்ணாம பாப்பேன். நீடா ஒன் டைம் வியூல போட்டினா ஓபிஎஸ்ல கட் பண்ணி தான் நான் பாப்பேன். Looking to pass their way up the pitch. Now it's Bale. என்ன அது? That looks a decent ball. That was superb goalkeeping. Yeah, Peter, I think the smartest of... And the referee has blown for half time. பார்த்துட்டேன். Industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Manchester United. இது சோக்கா இருக்கு. என்ன இது ஹேர் ஸ்டைல்? செதறதே. On the evidence of what we've seen, there was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they want a strong strong start just after to force the issue that bit more. Manchester United can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. நீ 28ஆம் தேதி போட்டோ போட்டு விடு. 27 இல்லையா? நான் இனி 27, எனக்கு 28 தானே லீவ். நான் அந்த மைண்ட் செட்லயே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி நான் 27 பார்த்தாலும் டியூட்டி போயிட்டு வந்து நைட் தான் பார்ப்பேன். அதுக்கு சொல்றேன். Manchester United can do themselves a massive favor by grabbing another one here. Beckham. Here's Cannavaro. டேய் என்னடா போட்டீங்க? இது என்னடா பால்? There's the shot. Oh, and they really should have been made to pay. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. போயிட்டு வேற அவன்டாச்சுக்கு. அவன்தான் மைண்ட் யுவர் பிசினஸ் சொன்னால அவன்தான். Cannavaro. Scholes. Totti. And it's Scholes. Cannavaro. நேற்று நைட்டு ஏன் கேட்குறேன் உட்காந்து நம்ம சாஃபிராவை ஐடியா எடுத்து மெயில் ஐடி எங்கேயாச்சும் உட்காந்து கண்டுபிடிச்சு டீயா தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். செத கொஞ்சம் விட்டு தான் கொட்டுரு பையன். அது நான் வந்து என்னோட ஃபுட்பால் ப்ரோ. இல்ல இல்ல, அதாவது நான் என்னோட யூசர்ஸ் எல்லாம் பிரைவேட்ல போட்டு வச்சிருக்கனால எனக்கே மெயில் ஐடி காமிக்காது. அது பப்ளிக்ல போட்டோன்னு வச்சுக்கவேன். நான் கண்டுபிடிக்கலாம், அதெல்லாம் பெரிய மேட்டர் கிடையாது. And that has been cleared.
Now a sudden உனக்கு chance தெரியாது to ப்ரோ. counter. Good ball, The good attendance take. for this match is Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well seen. Saw that coming. லோ That's இருக்கியா great ப்ரோ? positioning. So good from him. Now it's Bale. செதறது போங்க. Oh, now he can run away with it. ப்ரோ இந்தியா பாகிஸ்தான் படத்துல வர மாதிரி லாயர் ஆயிட்ட, அடுத்து ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிரு லாயர்ல, தங்கச்சி எப்பன்னு காமிச்சு கொடுத்துரு, கல்யாணத்துக்கு வந்துடுறா. Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Manchester United have got it back and they'll have another go. ஐயா Scholes. Now it's Berbatov. இதுக்கெல்லாம் அனுப்ப முடியும். Aimed beyond the defence. Cannavaro promptly onto that, and that is that. இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா, இந்த ஐடியா இருக்குல்ல, Most necessary. That was well இந்த ஐடியா வந்து stopped. கமெண்ட்டை வந்து இது பண்றான், கமெண்ட்ல வந்து தப்பா பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்க, மெயில் ஐடியை தூக்கிறோம். End up kicking themselves after that. That could well அவன் have மெயில் been ஐடியை it. தூக்கிச்சுன்னா மெயில் ஐடி இருக்க கேம் ஐடி, வாட்ஸ்அப் ஐடி, அது போக வந்துட்டு கூகுள் பே ஐடி மட்டும் பிளாக் ஆகுமே தவிர மற்ற எல்லா ஐடியும் போயிடும். அந்த மாதிரி பண்ணி விடணும். நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் வேணாண்டா மச்சான், பாவண்டாவா ஏதோ மனம். ரியோக்கு மேரேஜா? ஆமா ப்ரோ, மேரேஜ் தான் ப்ரோ. Well, he's clearly feeling that he could pretty பாஷா much have பை the தான் job கேட்டுக்கிட்டு done. இருக்காரு. He may well get another chance, you know. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Ball's gone out of play. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Into the last 5 minutes. Passing is crisp and sharp. No, not quite on the same wavelength. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. பார்க்கலாம். There will be 1 minute at a time. Bale! And again! Oh, he hit that sweetly. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் டெசிலி வந்து சாவுறான் என்கிட்ட. Substitution for Manchester United, number 20. So now we're going to get those changes we have been expecting. Number 21, Paul Scholes. And that is that. வேற யாரும் ஆட வரீங்களா மேட்ச்? Finally, now at last they can Gobi bro, enjoy உள்ள வா the bro. taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the... அந்த கமெண்ட்டை பார்க்க முடியுதா உன்னால? விவா வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. நானும் தான் வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். அந்த கமெண்ட்டை தொடு ப்ரோ, அந்த கமெண்ட்டை தொடு ப்ரோ. என்ன காமிக்குது? அந்த அவனோட ஐடி பாப்பா ஆகுமே. என்ன சுத்துது? ம். நீ எதுல பாக்குற? ஒய்டில பாக்குறியா? ஒய்டி ஸ்டுடியோல பாக்குறீங்களா? வெறும் ஒய்டில வந்து அவனோட ஐடி மட்டும் தான் காமிக்கும். ஒய்டி ஸ்டுடியோ. இந்த விவா ஒரு மேட்ச் கூப்பிட்டுருக்காப்ல. விவா கூட போயிட்டு வந்துறேன். 0239 1237. அவர் தோக்கடிச்சா அவர் எனக்கு யுஏஇல வந்து டீ வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ. ஆமா, நான் தோத்தேன். நான் இங்க இருந்து அங்க போய் அவருக்கு டீ வாங்கி கொடுக்கணும். உள்ள விட மாட்டானுங்களே பஹ்ரைன்ல. 8 minutes 5 ஐயா. 1 more ரெடி குடு ஐயா. இரு ப்ரோ இந்த வந்துடுறேன் ப்ரோ.
இது யாரு? லோகேஷ் பாரதி. வரையா நான் இன்னொரு என்னோட குரு கூட சண்டை போட போறேன்யா மேட்ச்ல. என்ன என் குரு வந்து ஏதோ பாத்துக்க இருக்காரு. அது வந்து இப்போதைக்கு என்னால பேச முடியாது. இல்ல ப்ரோ, இப்ப லைவ்ல சொல்ல முடியாதுங்கிறேன். போடா. நான் இருக்கேயா. யோ நான் கோடு கிரியேட் பண்ணவா? நான் போட்டேன்னா உள்ள வந்துடுறாங்க. 4339 9066. எது? இல்ல நான் எல்லாமே வாங்கல. ஓகே வந்துட்டாப்ல. ம். ஐயோ தலைவா, இந்த சொன்ன பார், சோக்கா சொன்ன பார். நான் நினைச்சேன் ஹஸ்ஸான் தானே பெருசு, எதனா ஏடிவினோட எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்புறம் தான் சிக்காச்சு. அட்வொகேட்டு. ஐயோ, ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்து கேம் பிளே பண்ணா முடியாது ப்ரோ உனக்கு. உன்னால ஆஷிக்கு வாயா. என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். ஓகே மக்களே, நீங்க என்ன செய்யறதுங்கிறத பாருங்க. என்ன பண்ண போறேன்? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. இல்ல இதெல்லாம் பர்சனல் ப்ரோ, எடுத்து வச்சுக்கணும். And this is Jim Beglin. ஆனா நேத்து எடுத்த போட்டோவோட இந்த டிப் அப்ச வர அந்த போட்டோ பயங்கரமா இருந்த ப்ரோ. Thank you very much for that. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Italy definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. That has ended up in no man's land. David Seaman, clearly one of the finest English goalkeepers of modern times. The lines of communication are full. Oh, good line! Desili! Goal, Italy! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. And here's Berbatov. Applies the finish! Dimitar Berbatov! He's got himself an absolute peach. A game of thrills. Blinking of an eye. கோல பத்தியே இல்லையா? That's so refreshing. They win a goal down and you never would have
pressed it. Their reaction has been emphatic. He has given that the lot. Bang! I think he was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Manchester United restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And here's Torres. Lovely feet. And a chance! அடச்சி சலீபா. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. And he's picked it up out wide. Baresi. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Looking for options for movement. Now it's Aubameyang. Messi. Totti in the hunt and looking threatening. Pirlo. 30 minutes gone. இப்படியா திரும்பினாப்ப? Italy are a team that's fond of the low block. They சாப்பிட்டியா ஹர்ஷா bro? sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Vieira. 65 என்ன 65? Now this could be a chance. Chris goes for a shot. Goal! மாசுடோ. அதான் கோல் வாங்கிட்டே. என்ன bro? அந்த வாய்ஸை பின் பண்ணு. எந்த வாய்ஸ்? Sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then நீங்க என்ன மாடரேட்டர்ஸ் தானே? அப்பப்ப கரெக்ட்டா லைவுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் பின் பண்றது இல்லையா? என்ன நீங்க when it's applied like that. நான் ஆசிக்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் bro. உன்கிட்ட எல்லாம் பேச முடியுமா bro? சட்டமே உன் கையிலக்குள்ள கை பாக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கு. Italy have their lead. Manchester United are in need of a lift. எங்களுக்கு எங்களுக்குலாம் காலேஜ் சேர்ந்தாலே டாக்டர் தான். Messi has it in a wide position. He's got away. Oh, that's neat. பாரு கடந்து கிறுகிறுன்னு சுத்துறாப்ல. To be outdone there. Now it's Torres, and here's the chance to counter. He is through here. Totti. 2 added minutes have and it's been Totti. indicated. Now it's Berbatov. Berbatov! அடச்சி திரி பெர்பட்டாவ் சுத்திட்டா. Oh, that is a fair try. And it's half time. This is a security announcement. Manchester United are still behind them despite looking for all the world like they pulled level. நீங்க எல்லாரும் ரெக்க வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. Neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, I think the message from the manager at half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes. We'll be back with the second very soon. என்னது bro போட்டோ அனுப்புறியா? Number 17. Dimitar Berbatov. எதுவும் பண்ணல. Number 24. And here is the first touch of the second half. Number 23. சொல்லிட்டீங்க நீ சொல்லாம சொல்லிட்டீங்க நான் பண்ண மாட்டேன். I'm not that much of that guy. Coming on the field. He's going to be disappointed with that. Lionel Messi. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now it's Guti. Lovely bit of skill. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Costa Curta cuts it out. Oh, just skips past his man. Referee has just said play on. Oh, it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. For this match is 72,000. ஐயா மெஸ்ஸி ஐயா என்ன இது? Clear onto that, and that is that. Italy appear to be happy to let their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Guti. Driving on and making Hey, good hey, 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 hey. progress. Neymar. It's run loose ஐயோ here. முருக மட்டும் Neymar பந்து will எடுக்க not முடியல ப்ரோ want to ஸ்கில் lose பண்ணிட்டே out இருக்கான் here. Not அட்ரா மை against this. காய்லட் It's Neymar! அப்பாடா Oh, that காரா was விசஸ் wicked. விவா A truly குட்டி wicked சட்டை டேய் effort. டேய் டேய் Oh, பிஎஸ்கே looked ப்ரோ like he இதெல்லாம் tried தவறு to give ப்ரோ it some extra whip. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Messi. And he... Good chance here! And he was there to get a vital touch. Messi is offering a wry smile there. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's hoisted clear. என்ன ஒரு மாதிரி திருப்புறீங்க டேய் That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he's managed to get free. Italy clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Cristiano Ronaldo! And the assistant referee has his flag raised for offside. என்னடா இது டெலிட் பண்ணாதேடா நீ இப்படி பண்றதே எனக்கு வந்து கிரிமினலா யோசிக்கிறது தோணுது And he plays one through. Costa Curta. Time is running out here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. And Messi! அடச்சை Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Zambrotta. Italy clearly now in lead preservation mode. Aubameyang. எதுக்கு ப்ரோ சாகுறான் This usually is the time teams go into conservation mode. 2 added minutes have been indicated. No, that's been intercepted. Time added on will be 2 minutes. And that is it. The referee has seen enough. Manchester United perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. Many thanks to இல்ல Jim. போக மாட்டேங்குது ஹர்ஷா ப்ரோ நம்ம ஆடுவோமா இன்னும் வரலையேப்பா இது இந்த போன்ல வந்திருக்கோம் ப்ரோ நீங்க தான் காரா கேமிங்கா ஆமாய்யாடா இல்லையா அதாவது நான் இப்ப இப்ப போன்ல அதனால நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் லைவ்ல தெரியும்யா
ஏடா போன்ல இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரோ 1 vs 1 வரியா எல்லாம் புதுசா வந்தவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விடுங்க வந்துடுறேன். சரி நானும் கிளம்புறேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அந்த விவாட் அந்த கோல்டு செயினை மட்டும் வாங்கி ப்ரோ. அப்புறம் பாத்துக்கிறேன். நான் முடிச்சு கூட பாத்துக்கிறேன். பிரச்சனை இல்லையா ப்ரோ? ஃப்ரெண்ட்லி வரையா 1 by 1 வரையா. பாத்துக்க இருக்கவங்களாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ராப்பகலா விளையாடுறதுக்கு உள்ள பயலுக வெயிட்டிங்ல இருக்கானுவோ. அந்த போனோட சார்ஜர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால இப்போ வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த இப்ப ஆடி எடுக்கல உனக்கு. நான் இப்பதான் கேம் ஆடி எடுக்குது. அதுக்கு நான் ஒரு பக்கம் புடிச்சுட்டு நிக்க வேண்டியதா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆடலாமா ப்ரோ? உனக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆள் கேட்டாரே ப்ரோ. அது யாரு? மென்டா பிரயோ அவர் கேட்டாரு. அப்புறம் இதோஷி சே அவர் கேட்டிருக்காரு. ப்ரோ வெயிட் லாஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது மொத்தம் 2 விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மசில் லாஸ், இன்னொன்னு வந்து ஃபேட் லாஸ். அதுக்கு அடுத்து தான் ஆடலாம். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து சாப்பிடாமலே கிடக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபேட் தான் வந்து குறையும். அதான் இவர்கிட்ட எப்படி ஆடக்கூடாது. It is, of course, a world-famous. நாலு பேரும் நீங்க நானு சுத்து வாய் அடிக்கிறியா? சுத்தி பாப்பா வாயா. Now it's Mbappe. Now it's running away. And the assistant referee has his flag raised for offside. Abule use பண்ணல. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides எப்படி being நாங்கலாம் பூலே யூஸ் பண்ணாமலே பயங்கரமா ஆடுவோம். he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. அடே He's gone for goal. Anyone friendly? Coming bro. எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்கயா. Yeah, it seemed the right range and oh, that is asking for trouble. டோனாரோமா இந்த நாயகிட்ட கோல் அடிக்கிறதே கஷ்டம். Maldini. If you have just joined us, well, you've missed no goals. யோ ஸ்லைடு கொடுத்து என்னையா கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது. ஐயோ லேட் கமெண்டா. Look at the space here. Shot a goal. அட சை. They've scored. ஐயா நெக்ஸ்ட் ராக்ஸ். Whose goal is that? Big deflection. வரையா 1 by 1 வரையா. Dubious goals panel. உன் கூட தான் ஆட்டேனயா ராக்ஸ். So we have the first goal. listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number 1 contender. And Torres. And he couldn't finish. வெளியே கவலைப்படாத. நான் அப்பல கோல் அடிச்சு திருப்புற ஆளு கிடையாது. shoulder of the last defender, stay on side. அப்படிங்கறீங்க நீங்க டச்ச மட்டும் பாருங்கறீங்க. ஐயா Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. ஓகே அப்ப அந்த இடத்துல பெர்பட் ஆஃப் முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கான். ஐயா அடுத்து நான் இல்லனா எஸ்ஐஎஸ் ஆடுவாங்க. சிஸ்டர் பேச ஆடுவாங்களா? With something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. Desai, a player who needs no introduction. Vieira. What is Skillala செதற விடுறாரே.
Scholes did well to step in there. That was more than necessary. Beckham, he's found a way through. Beckham! ஐயோ பெக்கம் Oh, once he made the save, Gootee it இல்லையா அது? didn't take the keeper கேரளா long to கேர்ள் start யாரு பெஸ் barking ஐயா at ஆட his மாட்டாங்க. defence. அப்படியா ப்ரோ இது பொண்ணுங்க பெஸ் Manchester ஆடுவாங்கிறதே எனக்கு United இப்பதான் ப்ரோ certainly தெரியும். could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Fernandes. Totti. Here's Vieira. And it's Beckham. Now there's a fine ball. அடே 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 டெசிலி நம்ம டெசிலி இப்படி எடுக்க மாட்டேங்குது. Fernandes. Cristiano Ronaldo. There will be That's 1 Touré. நீ minute. கேரளாவா? Played into space. And the referee has blown for திருப்பூர் தான்டா half-time. சொன்னேன். This There's is been a no police shortage of announcement. industry or Please intent remain thus aware far. of A the little crowd control inspiration and measures that will be in inventiveness place perhaps after the the only match. things lacking. Please look at the screen for further Manchester details. United currently behind by 1-0 at the break. ஐயா நான் Well, கேரளா obviously தான். things are not good, Peter. It Oh, seems the team were அதுவே just a எனக்கு bit இப்பதான் too புரியுது. busy playing within பாலக்காடு. themselves. நம்ம Too ராக்ஸியா? tentative. They have to improve ரகுமாலு. and make it fast. So that was the first half, Oh, and we okay, will be okay. back with the second half shortly. தங்கச்சி ஆட சொன்னா மட்டும் போதாது. தங்கச்சியை வச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கணும். அப்போதான் Substitution for Manchester United. எப்போ ப்ரோ நியூ வெவரா டேய் டேய் பாசா இவ்வளோ நேரம் பாசா இல்ல ப்ரோ. Number 23. Gets us going once more. Francesco Totti. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Shoots! டேய் டேய் டேய். ஐயோ Maldini, the man நான் synonymous கால் with இல்லையா solidity. இல்லையா ஓகே ஓகே. Hazard going face to face with his great rival. Manchester United do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Desai. Manchester United still behind thanks to that கால்ல solitary இருக்கியா? strike. ஆமாயா நம்ம ரியோ ப்ரோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். Referee's given a throw. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he's defended very well against those tricky feet. The Oh, he's attendance enjoyed for that. this match He is evidently 71,000. loves ஐயா the ஐயா contest. கால்ல இருக்கியா? டோரஸ் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காப்ல. Messi. And played cross-field, changing the point of attack. So, Jim, what are you thinking? Manchester United are very much in the game and matching the opposition for chances. Well timed, இந்த excellent பேட்டுக்கு வேற interception. கரெக்டா இறங்கியாராம்பா. Azar, who can single-handedly make a difference. And it's Fernando Torres. And here's Berbatov. And Berbatov! எடுத்து போட்டான். Oh, that was நெக்ஸ்ட் no நான் சொல்லிருந்து routine ப்ரோ. save. நீனாயா Really வாயா வாயா anticipated ஆடுவோமே. that well, didn't he? ராக்ஸ் கூட ஆட்டான். Our very first corner. ஆ? அவ்வளோ ஆசையா? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would இப்படி certainly என்ன help போட்டோ? their யோ cause நீ now. என்ன எனக்கு வந்து ஆர்வத்தை தூண்டுற. நீ நல்ல பிசினஸ் மேனா இருப்ப போல. Always goal side. Just eases him off the ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Guti. There's a beautiful simplicity about this contest. அப்படி என்ன Winning வித்தா running bro? on one side, dogged defence on the other. Can he get it through? He's a sharp little ball here. He's had a shot! Messi! வந்துட்டே பாஷா ப்ரோ. இன்னொரு மேட்ச்சுக்கு அப்புறம் நான் ப்ரோ. ஓகேயா ஓகேயா. எல்லாரும் அப்படியே வாட்ஸ்அப்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. டெய்லி நம்ம லைவ் இருக்கும்யா. And surely that clinches it. There really is no way back now. Lionel Messi. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way,
and he just slips the நீங்க other. சதற விடுறாரு, எனக்கு சுவிட்ச் வர மாட்டேங்குது. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Neymar running with intent. There will be 1 minute at a ஏய் time. ஏடா காலுக்குள்ள விழுந்தா எப்பறா மிஸ் ஆயிடுச்சு? And that will be it. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another நீ day. போயிட்டு வா ப்ரோ, நான் Sadly, உன் போட்டோவை not. பார்த்து ரியாக்ட் பண்றேன். இரியா. ஓ மை காட். ரேஸ் கோர்ஸ் ஓட்டுற அளவுக்கு பெரிய கையா ப்ரோ நீ? எங்களுக்குலாம் எட்சிஸ்ல மரத்தை விட்டு தான் சொன்னேன், மரத்தை விட்டு பண்டை விட்டு தான் சொன்னாடுவோம். ஐயா 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 அது யாரு? அல்ல நீ பெரிய ஆள் தல, நாங்களாம் உங்களுக்கு அந்த அது எப்படின்னா அந்த நீ அது அந்த இதுக்கு வெளியே நின்று பாக்குற ஆளுங்க. இத்தோசே ரைட் ஐயா. ஓ நோ ஜிஜினா, அதான் வச்சு அடி அடி நடிக்கிறே. யோ வேற லெவல்ல ஆடுறையா விவா. உடையெல்லாம் இந்த இனிமே கையிலே பிடிக்க முடியாது போ. ப்ரோ நான் பாட்டு ப்ரோ. இம்தியாஸ் அகமது யாரு? அது புதுசா இருக்கு. இம்தியாஸ் அகமது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேயா. இத்தோசே ஒய்டி. ஐயா சொல்லுங்கய்யா. நான் வரவே இல்லை, நீ வரவே இல்லையா? அது நான் தான். ஐயா 1/1 வாங்கய்யா. ப்ரோ கோச்சுக்காத ப்ரோ. இத்தோசே ப்ரோ ஆடலாம். இன் பிட்வீன்ல சேஞ்சஸ் எவ்வளோ? ஓ ஓகே ஓகேயா. இத்தோசே ப்ரோ நான் உன் கூட அடுத்த மேட்ச் ஆடுறேன் ப்ரோ. நான் நீ தான் உன் பேர் தான் இதுல இருக்கும் போல, ஏன்னா உன் பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கா, நீ அதனால இதுல வந்திருக்க போல அப்படின்னு நினைச்சேன். I'm Peter Drury, and joining me இப்போ here, எப்படி கேம் our சென்ஸ் மைண்ட் expert, மெயின்டைன் Jim பண்றியோ Begley. அப்படியே Well, பண்ணு. thank you very much, Mr. Drury, and hello to உனக்கே everyone. தெரியாம இம்ப்ரூவ் ஆகும். நான் எங்கேயோ கேம் சென்ஸ் எல்லாம் பண்றேன். Few venues rise to an occasion quite யோ like நீ this ஓபன் one. இரியா It is, கரெக்டா of முடியல, course, நீ கோடு a போடியா, world நான் famous வரேன். Old Trafford. We're up and running then. Well, Shinji Ono normally plays in a central creative அவருக்கு போடு position, சார்ஜ் but இல்ல, he can நானே be quite போயிட்டு versatile, வரேன். Jim, can he not? Yeah, I've seen இங்க him மணி play in more 12:50. withdrawn roles or 12:30 out மணி wide ஆச்சுங்க. where he has shown that he's just as capable in more high energy positions. I think he can play in defensive midfield too, but he's played out wide for his national team, and surprisingly his stats seem to be better in such roles. என்னையா பந்து Now, கசக்க got முசக்கன்னு space பறக்குது. here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. ஐயோ தேவையில்லாம சுவிட்ச் ஆகுது. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. And it's Berbatov. Oh, this looks sharp. He's found it, and he's decided to Offside go இல்லையா? for it. குட் நைட் யா. That is ஓகே certainly ஓகே. not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack.
Looking for a runner. Oh, that looks a cracking ball. Well read, and the danger is averted. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Beckham. Howson kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Aubameyang. That's beautifully weighted. Yamal! Oh, it's a beauty! About as smooth as it gets. And we have lifted. Vankkam bro, நீ வந்து மெயின் லைவ் வா bro, A மெயின் goal லைவ் வா of bro. real quality. He made it look ridiculously easy. Struck with genuine ferocity. The ball was there at a nice height, and he was able to hit it with great control as well. Paris Saint-Germain have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. இங்க வாங்குனா அதிகமா Try மன sitting புரியல. on this or push on with the opposition now forced to come out. ஐபோனுக்கு தான் கூட, ஆண்ட்ராய்டு கம்மியா. And it's Beckham. Scholes with his sights இல்ல permanently இங்க trained on கொஞ்சம் that கம்மியா bottom வரும். ஏன்னா இங்க corner. வந்து கேம்ஸ்க்குலாம் வந்து டாக்ஸ் கம்மி. Baresi calmly anticipates. இங்க எல்லாத்துக்குமே டாக்ஸ் நான் கம்மிங்கறனால இங்க எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் கம்மி தான். கார் விலையில இருந்து எல்லா விலை. Pass is coming off in quick succession. And there's the shot! ஏன் உள்ளே போக மாட்டேங்குது? Needless to say, that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Yeah. Rijkaard. Ono, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those. He's had a shot! It's a goal! யா A அப்ப quite பொண்ணு incredible என்ன பொண்ணு? spell. They are flying. இல்ல ப்ரோ அப்படிலாம் இருக்க The வேணாம் ப்ரோ. movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. நீ சொல்றது புரியுது, ஆனா உன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாம என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது Starting to ப்ரோ. look very உன் பாடி comfortable. எப்படி நீ மெயின்டைன் Well, it's பண்ற? a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. கரண்ட் Now it's போட்டாலும் நான் அதுக்கே Torres. கேக்குறேன். There will be 1 minute at a time. And it's Neymar. Great vision. Oh, shooting chance! Euphoria! இது இது Utopia! பாஸ் எல்லாம் திணிச்சு And திணிச்சா they போடுறா, are பொசுக்கு கோல் ஆகுது. converting. அட் ஆஃப் And ஹிட்லரா. they're threatening to fly away. பிடிச்ச பேர் வேற And வச்சிட்டேன். that is indeed the final act. ப்ரோ அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. இப்போ எனக்கெல்லாம் பத்தின என்ன பாடி The இருக்கு? mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half time. Elation on one side, misery on the other. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 21, Lamine Yamal. Number 8, நீ வந்து உடம்ப பொறுத்தவரை வயிறு கடைசியா தான் ப்ரோ கம்மியாகும். Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Now it's Berbatov. And this is Beckham. And he's managed to get... And Torres! Comfortable claim for the keeper. புரியுது. Kukcu. Some intricate passing, looking to progress the ball. Tries to pass it through. He has found a way through. Well, that's not the cross he had in mind. Berbatov. Passing is crisp and sharp. And this is Torres. Suarez might just make this. The attendances for That this pass match isn't the is best. 71,898. Baresi. Scholes. Beckham. ஓடா பெர்பட்டாஃப். That's been intercepted. That was well played, well stopped. Cannavaro. And it's Totti. Well, that's beautifully weighted. Luis Suarez is always playing with one eye on the spectacular.
Beckham. Scholes. Berbatov receives it in a good position here. Well played, that has snuffed out the danger. Scholes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Chance for a shot! இதையும் எடுத்து போட்டான்டா. He's kicked it out just. சாரா. Manchester United. வா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ look ரொம்ப நாளா sharp சால there. காணோம். They're very well drilled in this art of counter-attacking. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. என்ன நடக்குதுங்க? Rijkaard attempts a clearance. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நீந்தாயா. That's an imaginative அவ்வளவுலாம் pass. ஆட மாட்டேயா. That has not gone well. அவர் தான் 3 கோல் அடிச்சிருக்காரு. Cannavaro. Beckham. Spread neatly. Oh, lovely bit of skill. Totti. Now it's Berbatov. Oh, that's a very decent chance! Well ஒரு கோல் அடிக்க taken எவ்வளவு goal. முக்கியம் வேண்டியதா இருக்கு. They're back within ப்ரோ ஒர்க் reach. ப்ரோ. ஓகே. So smooth. A ப்ரோ signature நெக்ஸ்ட் மேட்ச் finish. என் டீம் It was பாரு ப்ரோ. wonderful vision to see the movement ahead. And Yeah. how about the அவ்வளவு weight of அடி that வாங்குவாங்க. pass? Ideal. So could they be onto something here? பத்தியா இல்லையா? And the அவர் assistant எங்கேயோ referee வைக்கிறாரு, அது எங்கேயோ rightly gives போகுது. him எப்படி offside. ஆடுறாருன்னு நம்மளால கணிக்கவே முடியல. Desai. Scholes. And it's Totti. ப்ரோ உனக்கு சொந்தமா Now it's கார்லாம் இருக்கும்ல அப்ப? Berbatov. And it's Cannavaro. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried அதையும் பிளான் almost பண்ணி no வாங்குற threat பத்தியா at all. எலக்ட்ரிக்கா. Oh, எசிலி. shot at goal! It is a fantastic இல்ல goal! போயிட்டா சொல்றேன். A finish of true class! The goal scorer for Paris எப்படி ப்ரோ Saint-Germain. உனக்கு வந்து எப்படி மாசம் காசு வருமா இல்ல கேஸு காசு வருமா? And the referee brings it to a close. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. ஃபர்ஸ்ட் மை டீம் ஸ்ட்ராங் 3043. ஓ ஓகே. யோ ஆமா இத்தோஷி இருக்கான்ல. விஸ்கி ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்றியா? ப்ரோ ஜிஜி தேங்க்யூ இனிமே ஐ எம் யோர் நியூ சப்ஸ்கிரைபர். வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணியாடி முதல்ல. வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணால் பயில இருப்பானோ யார் வேணால் ஆடலாம். நமக்கு வந்து மெடிக்கலில் இருக்கட்டும், அட்வொகேட்டாக இருக்கட்டும், ஆசாரில் கொண்டு ஆள் இருக்கு போல. கவலையே படாதீங்க. இந்த அண்ணனுக்கு பதிலா இந்த அண்ணனை வச்சு ஆடுவோம். விஸ்கி ப்ரோ என் பிளே ஸ்டைல் எப்படி தரமாக இருந்துச்சு. விஸ்கி ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, நான் வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஒரு ஆள் அது யாரு இத்தோஷேன்னு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணுறாரு ப்ரோ. என்ன ஆங்கரிங் இவங்க 2 பேரும் ஆங்கரிங்கில் போட்டு கவுண்டர் டார்கெட்டில் ரொனால்டோவை மெஸ்ஸியையும் போட்டுரும். இவனுக்கு பாஸ்லாம் எப்படி கூடுச்சு? பேட்ரிக் வேறாக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் கேளு ஸ்டெமினான கம்மியாகி போய் கிடக்கு.
விஸ்கி ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. இரு ப்ரோ நான் ஓபன் பண்றேன் ப்ரோ. அவர் தான் லயன் படி முதல்ல கேட்டாரு. அடுத்த மேட்ச் உங்க கூட வரேன் ப்ரோ. என்னை மன்னித்து கொள்ளு ப்ரோ. இத்தோஷே ப்ரோ வா ப்ரோ, உள்ள வா ப்ரோ, உள்ள வா ப்ரோ. இதுவா ப்ரோ நீ இப்பயே சொல்லிடு ப்ரோ. அப்புறம் நான் பாட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துறாம. புரிஞ்சுக்கிட்ட பத்தியா? அந்த மனசு தான் ப்ரோ கடவுள். எஸ் ஓகே. ரியோ ப்ரோ இப்போ வேலைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுட்டு நைட் இப்படி வருவியா லைவ்? எனக்கு பழகிருச்சு ப்ரோ. நான் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஷா வர வரைக்கும். பாஷா எப்போ வந்தான்? ஒரு 48 சப்ஸ்கிரைபர்லயே 50 சப்ஸ்கிரைபர்லயே பாஷா வந்தான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பாட்டு உட்காந்து இந்த மாதிரி அப்படியே பைத்தியம் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பான். இவனுங்க எல்லாரையும் வாங்கடா விளையாடுவோன்னு கூப்பிட்டா இவனுங்க எல்லாம் போயிட்டு ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி, அமாங்கஸ் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு இதை விட்டா வேற தெரியாது. டெசிலி யோ அதுக்குள்ள எடுத்துட்டியா மேல்டினிய? குட்டி, குலிட்டு, சுவாரஸு, மப்பே, பெல்லிஹாம், ரோட்ரி, லாமு, டெசிலி, கனவா. இது யாரு? மேல்டினி, துராமு, புஃபானு. ஆட பாவி. சால்டான் வச்சிருக்க, டோரஸ் வச்சிருக்க, ரொனால்டோ வச்சிருக்க. டேஸ் டே பேக் வைப் பண்ணிட்டியாடா? ப்ரோ யாரு ப்ரோ நீ? இன்னைக்கு வந்த பேக்கை இன்னைக்கே பேக் வைப் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த மனுஷன். இத்தோஷே பிள்ளை மன கஷ்டப்பட வைக்காதீங்கய்யா. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. வேணாம் விடு நீ எதுவும் பண்ண வேணாம். எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தடுத்து வரதான் போறாங்க. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks Peter, it's a நான் அனுப்புன நேரத்துக்கு அவங்க ஊர்ல இப்ப நைட் ஆகி போச்சுல. பையப்ல ஷிஃப்ட் முடிச்சு தூங்கிட்டானா? தங்கச்சி எடுத்துட்டான்னா அவன் தூங்கிட்டான் அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துச்சு. உங்ககிட்ட நான் டச்சஸ் ஆடி பழகணும். எனக்கு ஒரு பக்கம் எடுக்கணுமான்னு தோணுது. That is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. And this is Ronaldo. And that has earned a few nods of approval from the bench. புரியுது பட் அவட்ட காசு வாங்கினாலும் யார்? Manchester United with the corner. They're first. Messi plays it short. Shot a goal! யோ எப்படி எடுத்த? That's what you call inspired goalkeeping. Although actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. Rodri getting this one clear.
And now a sudden chance to counter. Now it's Luis Suarez. Works it forward. And here's Messi. And it's Neymar. Well seen, saw that coming. Now it's Mbappe. Otto cuts out the pass. Guti. Messi. Neither of these two want to come off second best. And that interception was most... Neymar! Goal! Manchester United! And we have beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself. Peter. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Rodri. Passing is crisp and sharp. Now skill allu vittukittu irukkaru. Ayyo. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Inga paaru. And the shot. Bullet vechi sutrapla. And he's read it beautifully. Now that looks a decent ball. He's in a great position here. And that's been intercepted. That's great position. Romba rare card na vandu avanga apdi dhaan bro kudukranga. And it's Hullet. Look at that pass paru. Ayyo. And that's a tiny nice pass ya. They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to see the initiative from here. A goal of such supreme quality, composure and class. I was impressed with both the movement and the pass. Installation போறது okay. Problems for that defense. ஒத்துக்கணும்ல. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. கண்டுபிடிச்சிராங்க bro. நைட் போட வச்சிட்டு உட்கார்ந்தடே கண்டுபிடிச்சிராங்க. ரூம் வேற இல்ல நம்ம வீட்ல. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to கழுத்தை பிடிச்சிராங்க. கோலி கழுத்தை பிடிக்கிற மாதிரி. கரன்னு. We are into overtime. Messi. Oh, cracking goal. It's Cristiano Ronaldo. ஒரு மாசம் எல்லாம் பாஷா பாய் என்ன பாஷா பாய் கத்திக்கிட்டு இருக்க பாஷா பாய் இல்லையே. That's it, 45 minutes up. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a எனக்கு பிரச்சனை இல்லன்னு வையேன். நான் ஊர்ல இருந்தேனா யாரோ புதுசா சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிருக்காங்க நன்றி. ஊர்ல இருந்தேனா சாயங்காலம் விளையாட போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டு வீட்ல அப்படியே படுத்துருவேன். அப்பா கட்டிங்க போட்டு கத்திட்டு கிடப்பா அப்படியே படுத்துருவேன். I'm hoping that both will keep this open approach. But it has been tight. ஆனா ஊர்ல போனா நல்லா சாப்பிடுவேன். கண்டத வெளிய திம்ப கண்டதெல்லாம் திம்ப. And at half time the score is டீ கடைக்கு போனா அங்க ஒரு சாப்பாடு, திருப்பியும் பரோட்டா கடைக்கு போனா அங்க ஒரு சாப்பாடு, வீட்ல ஒரு சாப்பாடு. முதல்ல இருப்போம் bro ஊருக்கு போயிட்டு வரப்ப வயிறு மட்டும். Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Come on guys, நீங்க 400 சப்ஸ்கிரைபர் போவோம். அப்படியே தட்டி விடுங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை. உங்களுக்காண்டி ராப்பகலா உட்கார்ந்து இப்படி உழைச்சிக்கிட்டு இருக்க என்னைய மாதிரி மக்கள் எல்லாரும் சேவ் பண்ணி. The referee has made it pretty clear now that this is his last chance. கடை முதலாளிட்ட தான் அடுத்த காசு கேட்கணும். கடை முதலாளி கடையில இருந்து ஒரு நாலு டப்பாவை வித்தாச்சு காசு குடியாடு. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. சரி நான் என்னோட பாசிங் கொஞ்சம் மோசமாயிடுச்சு bro இப்போ. Guti and Scholes. Passes coming off. என்னோட பாசிங் மோசமாயிடுச்சு. இல்ல இவனுங்க அந்த மாதிரி ஆறானோ. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Now then the balls come loose. Mbappe receives Mbappe. Bro போஸ்டா போட்டாவே முட்டி நிக்குது கம்போ. How good is that? Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish. உடம்ப போட்டு மாட்டேடி அடிச்சு தூங்காம இருக்க நீ பாட்டு. Making them guess the wrong thing to do. நானே ஜிம் Made him look a bit silly, Peter. அப்ப போய் ரெஸ்ட் எடுயா. 2 goals on the day and he may not yet be done.
So we have a என்னது breakthrough. Now how will things develop from here? போட்டோவா Listen, when it comes to goals, Peter, in ஒன்லி this ஒன்னா team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Otto. The attendances for this match is Well, Peter, அடுத்து just ரெண்டு பேர் see இருக்காங்கயா here how நீ a எப்படியா lot of ஒன்லி the ஒன் போடுவ attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Good chance here. என்ன டைவ் And again, he is at his elastic best. substitution for München. Number 22. Manchester Luis United Suarez. have their third corner. Number 13. Kylian Mbappe. Number 14. Jude Bellingham. Coming on Cleared the without field. hesitation. Number 11. Zlatan Ibrahimovic. Number 20. Just eases him off the Number ball. 15. Now who's going to be first to Andres this? Iniesta. Diego Costa. And it's Guti. Diego Costa gets on the end of things as a matter of habit. Well, that's beautifully weighted. And the shots! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that Huh? well, didn't he? Well, look, they know yeah, they've got a வரதில்லை height இப்ப. advantage, and it's time for them to use it. Getting up there! It's a goal! வச்சு செய்யறாப்ல And look what it means to them. This is a position of genuine strength After now. 72 minutes in. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the lead now is 2. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. Ibrahimovic short changes him with that pass. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Lovely pass, but can he get there? Nice sequence of passes this. He's having a hit! Another one of football's and how moments. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. அப்படியா? That's the sort of urgency that's required when you do go behind. Iniesta. Looking to pass their way up the pitch. Otto gets over and intercepts. And it's Messi. ஏன் நான் திரும்பிட்டேன் என் மெஸ்ஸி திரும்பி Desai. Diego Costa. Desai makes the interception. There will be 5 minutes at a time. Nicely weighted ball. Oh, he had to make that, and he did make it. Costa Curta. Neymar. And it's Guti. And that's it. Manchester United played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective. கோடு ப்ரோ ஜிஜி ஜிஜி ப்ரோ இந்தா வந்துட்டேன் எனக்கு சுத்துது வேற இந்த மேட்சோட ஸ்டீமை முடிச்சுட்டு போக வேண்டியதான்
Hello, bro. Pes, can you come? Just wait, bro. One by one, I am coming. I will come to you, no problem. Whiskey, bro. Wow, bro. எதனால சென்ட்ரு உடையுது? அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது இவங்களை தாண்டிட்டாங்கன்னா இவங்களை தாண்டி உள்ளே வந்துடுதா? இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் சின்ன பண்ணணும். பொசுக்குன்னு சென்டர் உடஞ்சிருது. அப்படி இல்லைன்னா இவனை தூக்கி இங்கே வச்சு இவனை தூக்கி இங்கே வச்சோம்னா இப்போ அவனுங்க 2 பேரும் தூக்கி இங்கே வைக்கணும். ஓகே, இப்போ சென்டர் உடையதான் செக் பண்ணுவோம். டேய் தம்பி 1v1 வா. யார் யோ என்னையே தம்பிங்கிற டீமை பார்த்தாலே கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ப்ரோ. அப்படிப்பட்ட டீமா இது? டேய் வா. யாரியா நீ என்னைய பிடிச்சி வாடா போடாங்கிற? சரி மூத்தவனா இருந்தா ஓகே, அடுத்த மேட்ச் நான் வரமாட்டேன் போட. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. நீ போய் தூங்கு, நான் பாத்துக்கிறேன். Commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So straight into the action. And it's been given away. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football. And the shot! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are... He's had a shot! Cristiano Ronaldo! A class apart! A finish right from the top draw! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was the crispest of hits. He just crashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. And he shoots! Mbappe is magnificent!
He's got himself an absolute peach. And again they hit the front. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. பாப்பா நீ பாஸ் கொடுத்தீனா பாஸ். Driving forward. Now, can they get him away? Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's well done, really robust. He's found a way through. Rijkaard. Nicely spread. Alexander-Arnold. Oh, easy pickings there. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And here's Messi. And this is Ronaldo. Time perhaps for one last twist before half-time. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? Messi. De Bruyne. Chance, surely! 2 added minutes have been indicated. Oh, no shortage of confidence there. De Bruyne clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. He's shifting through the gears here. Neymar. That's tidy. Scholes. That's it, 45 minutes up. That was Would a very everyone like to watchable join and me in entertaining making a half of special football. mention to And those it's in fair the to say that crowd both who are teams have played celebrating their wedding part. anniversaries today? Yeah, neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus set பண்ணவே இல்லையே. and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. தம்பி நீ ஒரு பாட்டு. ஆமாங்கய்யா நான் ஒரு பாட்டு தாங்கய்யா. That gets us going once more. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He's picked his way through. Rijkaard. And it's Messi. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Now it's Mbappe. Cruyff. Now this could be a chance. Manchester United really looking to get back into this at the start of the second half. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's a sharp little ball here. And he's in on goal. There's the shot! And he hits the net. 2 up now, and they are cruising. Was there ever any doubt? Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So the lead now is 2. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. Juve finds himself offside. முப்பது மேல வரும். ஆஃப் சைட் ட்ராப் எதுவும் ஆன் பண்ணிட்டாங்களா என்ன?
Costa Corta. Scholes. And it's Otto. And it's Guti. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Costa Corta. Here's Vieira. And he's forced to go back. Check. Cruyff. Guti. And it's Neymar. Now it's Messi. And once more he proves rigid and robust. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. என் ஃப்ரெண்டு தாயா. Not the most convincing of passes. Costa Corta. And it's Otto. Messi. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Pass somewhat off target. Alexander-Arnold. Elvis bro. Pass is coming off in quick succession here. Cute ball now. How can he Today reach it? one match is Takes a last shot. match bro. After that I'm going to end the stream because my network is going to be That has ended. not gone well. And the referee brings it to a close. Manchester United were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Bro, உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா தெரியாதா? reflections Discussion there, Jim. 8 மீன் போடுற. ஓகே. Elvis bro, already one person asked, that is the last match of today. You can join in our WhatsApp group and you can come tomorrow bro, we can play, no problem. யாரும் இல்ல பை. Risky bro, GG. அப்படியே உள்ள வாயா. உள்ள வா ப்ரோ. கோடு இருக்கு, சட்டு புட்டுன்னு உள்ள வந்தீங்கன்னா மேட்சை போடுவேன். ஒரு 2-3 நிமிஷம் லேட் ஆனாலும் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுட்டு நான் பாட்டி கிளம்பி போயிடுவேன். The choice is yours. தூக்கம் வேற கண்ணை கட்டுது. I am Harry Kane. Let me join. Bro, tomorrow, bro. Please.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's Okay, great Makkale. to be on board. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We're up and running then. Jim, who do you pick out as the telling individual? It's Cristiano Ronaldo! Oh, and that one's done no damage in the end. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pass is just off target. Petit. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. Looking to play him in. Now that is a hefty challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Goes for the shot! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Totti. Now it's Raul. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cristiano Ronaldo. Check claims comfortable. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Neymar. Oh, there's a probing ball. Bruno Fernandes. And there's green grass ahead of him. He's shifting through the gears here. Goes for goal! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Vinicius Junior, of course, a dribbler of outlandish. Messi! And he has kept it out GG bro, somehow. GG bro. That's பயங்கரமா very every good. day You you can't ask say for much tomorrow. more than that. You are coming late bro, what I can do bro. And we have our very first corner. Vinicius Junior! Went with his head, but couldn't steer it in. Now it's Luis Suarez, and he cuts out the supply. Cannavaro spots it and intercepts. Not the most accurate pass. Well, that pass isn't the best. Pass somewhat off target. And this is Messi. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. And it's Van Nistelrooy. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And this is Van Nistelrooy. And it's been played through. Manchester United have their second corner now. ஏதோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டு எடுத்துட்டு என்னாச்சு? Messi goes short. There's the shot! Goal! Bro, நீ எந்த ஊரு bro? காரைக்குடியா? You are afraid to play with me, bro. I'm not afraid to play anyone, okay? Terrific I'm goal. just saying What I'm a already super tired. I am sharp working. finish. Also, Yeah, here the right touch in time is moments 12 like o'clock. that is key to what My follows. mobile Oh, is very neat going and to tidy. finish. I is going to finish. The In whistle's 4 gone, hours, I am and going that's to it for the first half. duty. I'm only sleeping So 3 a hours a steady, day. solid, Okay? and more than That's what I'm satisfactory saying. first half. They've got the lead, We and can that come gives them something tomorrow. to build on We can after play. the break. You come in the Manchester United around just ahead then see as 2 we hours reach I am 45 streaming. 2 minutes. hours only I play friendly.
Yeah, You I like didn't the come. fact that there was a Nearly 6 genuine minutes flow one to match. this game as well as intent. இப்போ இருக்கிறது But I can't help இல்ல feeling that college their work efforts play. deserved that little bit more. Bro, why you Manchester playing? United can look back at a decent first half. 1-0 the score. Afraid? Bro, I am not afraid to anyone. Even you are gonna take the world champion player and play against me, I didn't afraid of. Because the player who is going to play only for fun, it's never going to afraid of anything, okay? That's what I am saying. Already I am playing 2.5 hours of what friendlies. You didn't come. In the last minute you are coming and asking you are afraid of me means yes, I'm afraid of you So because the action I'm resumes. afraid of my health. I need to go Well, my work advice would be tomorrow. to keep So at it. If you're doing well, keep it going. Now, can they get it back? Now it's fit. Oh, he's having a go! And kept out Bro, why by you are the playing most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? bro, That's very playing well against you played. is not a thing. De Ligt is pretty much the definition I of have the a word schedule, so if uncompromising. you are Oh, that's well spotted. if you are that much want to play against me, come tomorrow we Neymar. can play. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. The attendances for this match is Nicely shaped ball. 71,878. Interception. His positioning was spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? That is good alertness. Searching pass he's played there. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Time and again they are repelled. Neymar. Great chance! Post. Oh, it's See. come off the upright. இப்போ ஒரு வேலை பார்த்துக்கிறது கல்ஃபில் வேலை பார்த்துக்கிருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ நீ எங்கே இருக்க? காரைக்குடியா? அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது? வாட்ஸ்அப்புன்னு போடு, வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் பாரு வாட்ஸ்அப்புன்றது. Now it's Messi. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And the finish! Oh, it's fallen kindly here. And it's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Some heroic goalkeeping, இப்போ லிங்க் but even வரும், அந்த that லிங்க்கில் couldn't போய் save ஜாயின் them this பண்ணிக்கலாம். time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாய் மட்டும் குரூப்பில் போட்டுரு. கல்ஃபில் ஐடி ஃபீல்டு. ஐடி ஃபீல்டு இல்லை ப்ரோ, நான் ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டர் ப்ரோ. So now we're going to get those changes we have been expecting. Messi coming on here as broadly expected. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any It's Luis Suarez! Oh no, that could be a costly miss. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do வாட்ஸ்அப்பில் it. ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ, வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்க. Luis Suarez. Now it's Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He is through here.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Let's play. Elvis bro, today I cannot play with you bro. Use this guy. Come on guys, Substitution for subscribe, Manchester United. subscribe. Number 22. Well, the first goal came from this. Number 4, Lionel Messi. Number 10, Ruud van Nistelrooy. And that has been cleared. Coming on the field, number 23, Guti. Francesco Totti. And here's Totti. Number 15, He's found the way. Totti! Number It's 20, loose and there's a race for the Fernando ball. Torres. That's really well Full manoeuvred. added minutes have been indicated. Takes the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. Bro, I respect you bro. You can see. Manchester see, United get it's only their 29%. fourth quarter. Until tomorrow night I need to use this mobile. I recognize your eager, but please Terrific effort! let me take some No, rest. he's got I that will come to you. completely You wrong. can join in our WhatsApp group and ask me. I will come to you And anytime. that is the final whistle. Manchester United are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout. And there... Thanks for the watching. Elvis bro, sorry for I didn't play with you today. Tomorrow I definitely play with you. Even whoever comes first, I will play with you only, okay? Thank you, thank you, thank you. Da, come. Bro, already finished. I am big YouTuber. Okay, bro. But I need to go work tomorrow. அதனால bro புரியுது bro. B2K edits ஆ. B2K ப்ரோ காலைல டியூட்டி போகணும் ப்ரோ, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்கய்யா. லாஸ்ட் மினிட் வரீங்க எல்லாம். 2.5 மணி நேரமாக லைவ் போட்டுக்கிருக்கேன்யா, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. நாளைக்கு ஆடுவோம். எல்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பசங்க நைட்டு ஃபுல்லாக ஆடுற பசங்க அதில் இருக்கானோ, ஓகேவா? என்னைய புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.